B.Tech First Year Student. మనకు 1-1 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఉండే ఎగ్జామ్ మనకు 1-2 ఎగ్జామ్. ఇది ఆగస్ట్ మంత్లో ఉండబోతున్నాయి. సో మనకి అరౌండ్ 1 month టైం ఉంది. ఇన్ దిస్ మీన్ టైమ్ ఆఫ్ 1 month we can learn a new skill set or new course like robotics. Like engineering, it's not just about securing good marks or clearing the JNTUH exam. It's also about learning new skills and applying them in real life. So ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే మనం పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తామో then only we will be able to secure a good job or dream job in a final year. So to learn this skill set, we are introducing a brand new course on Cynohub, that is robotics. సో ఈ రోబోటిక్స్ కోర్స్ అనేది ఒక్క బ్రాంచ్కి సంబంధించింది కాదు. లైక్ యూ కెన్ బీ ఫ్రమ్ ఈసీ, సివిల్, మెకానికల్, ఐటీ, మెటలర్జీ, ఏఐ, ఎంఎల్, యూ కెన్ బీ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్రాంచ్. మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి అయినా కానీ యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ రోబోట్స్. మీరు ఈ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకు ఏదో వచ్చి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ముందు వల్లే యూ కెన్ లెర్న్, అసలు ఏం రాకుండా కానీ యూ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ ద రోబోట్స్. అండ్ ఆల్సో మనం ఒక్కసారి కనుక ఇలాంటి స్కిల్ సెట్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్ళేసరికి కంపెనీస్ మనల్ని మొక్కి తీసుకుంటాయి. సూర్య డెవలపర్ లెక్క మనల్ని ఇంటర్వ్యూస్లో రిజెక్ట్ చేయరు. సో ఈ కోర్స్ లోపల మనం 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతున్నాం. ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ రిమోట్ కంట్రోల్డ్ కార్ అండ్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ వాల్ అవాయిడింగ్ రోబోట్. వాల్ అవాయిడింగ్ రోబోట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆ రోబోట్ని ఇంట్లోపల వదిలేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు నావిగేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అరౌండ్ ద హౌస్ బై అవాయిడింగ్ ద వాల్స్. అండ్ ద థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అడ్వాన్స్డ్ మేజ్ సాల్వింగ్ రోబోట్. మనం చిన్నప్పుడు గేమ్ ఆడేది, మేజ్ ఫోటో ఇస్తారు అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి ఇలా సాల్వ్ చేస్తూ. విత్ దిస్ రోబోట్ మనం దాన్ని మేజ్ లోపల వదిలేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద హోల్ మేజ్ అండ్ దాని లోపల షార్టెస్ట్ పాత్ ఏదని కూడా చెప్తుంది మనకు ఆ రోబోట్, రైట్? అండ్ ద ఫోర్త్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్. సో సిమిలర్ టు హౌ టెస్లా వర్క్స్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్, మన రోబోట్ కూడా మన అరీనా లోపల సిమిలర్గా పర్ఫామ్ చేయబోతుంది. సో ఒక్కసారి కనుక మనం ఈ రోబోటిక్ స్కిల్ సెట్ అనేది నేర్చుకున్న తర్వాత అండ్ దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ దిస్ అమేజింగ్ రోబోట్స్. ఒక్కసారి ఈ రోబోట్స్ క్రియేట్ చేశాక వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గో అండ్ అటెండ్ దిస్ రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్. మనకు మెయిన్గా ఐఐటీస్లో తర్వాత ఎన్ఐటీస్లో రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్. We can take our robot that we created in this course and we can put them in that competition and we are going to win the prize. అంత కాంపిటేటివ్గా తయారైపోతున్నాం మనం ఈ రోబోట్స్ని. అండ్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ దిస్, మనం ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్ళాక ఈ రోబోటిక్ స్కిల్ సెట్ అనేది మీ రెజ్యూమ్కి చాలా 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 వెయిటేజ్ యాడ్ చేయబోతుంది. సో ఒక్కసారి ఈ స్కిల్ సెట్తో మీరు ఇంటర్వ్యూకి కనుక వెళ్తే విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఏబుల్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ మీ డ్రీమ్ జాబ్ కూడా సెక్యూర్ చేసుకోగలుగుతారు. సో దిస్ రోబోటిక్స్ కోర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ July 16th. సో ఫస్ట్ వీడియో July 16th Cynohub యాప్ లోపల డ్రాప్ కాబోతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ 2 days ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ టు గెట్ ద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఆన్ దిస్ కోర్స్, మన రోబోటిక్స్ కోర్స్ మీద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కానీ లేకుంటే 1-2 సెమిస్టర్ మీద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కానీ రావాలి అంటే ఫాలో అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్. అండ్ నాట్ జస్ట్ దాట్, మన టెలిగ్రామ్ హ్యాండిల్ కూడా ఉంది. సో దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో కోర్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అండ్ 1-2 ఎగ్జామ్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ everything will be released on these both handles. So follow them and do check out. I'm excited for this course and I expect you to be excited as well.